Hello guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஆட போகிற கேம் வந்து Biomutant. ஸோ இது வந்து புதுசாக ரிலீஸ் ஆகிற கேம் இது. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ 2 minutesல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கைஸ். ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கேன். கைஸ் ஒரு 2 minutesல ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்னைக்கு நம்ம ஆட போகிற கேம் வந்து Biomutant கேம். லெட்ஸ் கோ. Okay guys, start பண்ணலாம் நம்ம கேம். We are ready to start the game guys. நியூ கேம் போவோம். அதுக்கு முன்னாடி செட்டிங்ஸ் போவோம். செட்டிங்ஸ் போயிட்டு சப்டைட்டில்ஸ் ஆன்ல இருக்கான்னு பார்த்துருவோம் ஒரு வாட்டி. கேம் பிளே, கேமரா கண்ட்ரோல்ஸ், கேம் ஸ்பீச் இங்கிலீஷ், டெஸ்ட் இங்கிலீஷ். ஓகே, சப்டைட்டில்ஸ் ஆன்ல தான் இருக்குது கைஸ், அதோட ப்ராப்ளம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். அது கேம்லேயே சொல்லுவோம், அது அவ்வளோ மேட்ரு இல்லை. அது ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. எந்த கிராஃபிக்ஸில் எதில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். கிராஃபிக்ஸ் வந்து மேக்ஸில் இருக்குது. மேக்ஸ்னால் ஹையஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ் கைஸ். 3 இருக்குது ஆக்சுவலாக, லோ, மீடியம், லோ, ஹை, மேக்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து இப்போதைக்கு மேக்ஸில் இருக்குது, செட்டிங்ஸ் மேக்ஸில் இருக்குது. ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கேம் வித்தவுட் எனி டிலே. ஓகே, நியூ கேம் போட்டுறோம் கைஸ். செலக்ட் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லுது. 3 வகை இருக்குது, ஈஸி, மீடியம், ஹார்டு. நான் மீடியம் போனான்னு இருக்கேன். Going to medium guys. Medium போகலாம். ஓகே, ஓ இது என்ன கைஸ், wolf மாதிரி இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. Encode your DNA. கைஸ் இது வந்து ஜெனடிக்ஸ் சூஸ் ப்ரீடுன்னு காமிக்குது. இது என்ன பண்ணணும்னா டிஎன்ஏ சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ என்ன கைஸ், பிரைமல்ல வந்து என்ன ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா டம்டான். ரெண்டாவது வந்து டம்டான் வந்து பிரீட் இருக்கு. அது வந்து என்னன்னா வைட்டாலிட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைட்டாலிட்டி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு, இன்டெலெக்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு, அதாவது பவர் நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஹைலா அவ்வளோ இதாக இல்லை. ஃபிஃப்த் வந்து இன்டெலெக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து முருகல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டெலெக்ட் கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ பெஸ்ட்டு போகிறது வந்து ப்ரைமல் இல்லைன்னா வைட்டாலிட்டி. சாரி, டும்டன். Primal is a nimble developed anthropomorphic breed, a hybrid with a gene mutation making them nimble and dexterous at the cost of lesser developed intellect. Okay. Dumdon வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is the least developed anthropomorphic breed, a hybrid of shoot that compensate the lack of mental prowess with physical strength.
நம்மளுக்கு இன்டர்னல் தேவையில்லை. ப்ரைமல் இல்லைன்னா டம்பிள். ப்ரைமல் இல்லைன்னா டம்பிள். இந்த ரெண்டில் ஏதோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம் கைஸ், டிசைட் பண்ணிட்டேன். ப்ரைமல் இல்லைன்னா டம்டன், அந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ப்ரைமல் வந்து டம்டன் போகலான்னு இருக்கேன் நான். என்ன சொல்கிறேன்? ஆமாம் கைஸ், ஒரு நிமிஷம். நம்மளுக்கு ஹெல்த் முக்கியம். ஆனால் ஹெல்த்தும் இன்டர்நெட்டும் முக்கியம். ஆனால் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தும் முக்கியம் தான். எது சூஸ் பண்ணுறதே குழப்பமா இருக்கேன். ப்ரைமல் வேணாம், விட்டுருங்க. ப்ரைமல் இங்கே பாருங்க, ப்ரைமல் ரெக்ஸு ஹைலா ஃபிஃப்ட் முருகன் வந்து சோல்ட் அவுட். அது வேணாம். டம்டன் ரெக்ஸ் இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று. பார்த்தீங்கன்னா டம்டனில் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ரெக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ ஹெல்த் முக்கியமாக ஸ்ட்ரென்த் முக்கியமா, அது மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்துச்சு. ஸோ பார்த்துக்கலாம். ஹெல்த் முக்கியமா ஸ்ட்ரென்த் முக்கியமா? ரெண்டுமே முக்கியம்தான். எப்படி எடுக்கிறது? சரி, ஓகே. இப்போ ஸ்ட்ரென்த் முக்கியம்னா ஹெல்த் முக்கியம்னா? ஓகே, ரெக்ஸே எடுத்துக்கலாம். ஹெல்த்தே எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஹெல்த் ஆர்மர். ரெக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ரெக்ஸ் நல்லா define your character starting and place. Okay. Define your genetic structure. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா வைட்டாலிட்டி ஸ்ட்ரென்த் ரெண்டு வேணும் எனக்கு. கைஸ், இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறேன், இப்போ என்ன நான் எடுத்துக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்தும் வைட்டாலிட்டிக்கும் நடுவில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். அதுதான் பெஸ்ட்டு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரென்த்தும் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும், ஹெல்த்தும் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். ஸோ அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். Choose a genetic resilience. Choose resistance. ஓகே, எதில் நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும்? ஹீட்டா, பயோஹாசர்டா, கோல்டா, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியா? எது நம்ம எடுத்துக்கலாம்? ஹீட் எடுத்துக்கலாமா? ஹீட் எடுத்துக்கலாம், கோல்டு எடுத்துக்கலாம். பயோஹாசர் வேணாம், ஹீட். ஹீட்டும் பயோஹாசரும் எடுத்துக்கலாம். சரி, ஓகே, போடுங்க. இல்லை, ரேண்டமைஸ் போட்டுக்கலாம். ஓகே, கன்ஃபார்ம். Choose your first style. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைலா? கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைல் வந்து அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைல் வந்து சூஸ் பண்ண சொல்லுது. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரேண்டமைஸ் போட்டுக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுறேன். நல்லா இருக்கு. இது அவ்வளோ நல்லா இல்லை. ஓகே, இதே எடுத்துக்கிறேன் கைஸ். இதே நல்லா இருக்கு. Pick your main color. மெயின் கலரா? ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம். Confirm. Choose your detail color. எடுத்துனேன். ஒயிட் வச்சுக்கிறேன். ஒயிட் நல்லா இருக்கும் கைஸ். அதை ஒயிட் வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். Pick a class. Sci-freak. கிளாஸ் வந்து Dead mercenary. mercenary. ஓஹோ. Deadeye. Commando.
கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுது. Mercenary. ஃபர்ஸ்ட் வந்து mercenary. Mercenary is a trained swordsman who has mastered the art of blade. செம்மையா இருக்குல்ல? Deadeye. Deadeye is a tricky, skillful rogue who is taken a life outside law and society. Society values. Commando. Next to commando. கீழ Dead mercenary. Twin silver grip. Melee dual wield skill. Equip two different one-handed melee weapon to dual wield. Fury. Melee weapon attacks inflict 10% more damage to target. Wow. Deadeye. Perfect reload. Ranged weapons are reloaded instantly and your next magazine is granted 20% damage. Commando. 10% more damage. Psyfreak. Skyfreak. Saboteur. Sentinel. Sentinel. Psyfreak. Mercenary. Mercenary என்ன இருக்குது? Deadeye. Commando. Deadeye. Deadeye எடுத்துக்கிறேன் guys. Guys Deadeye எடுக்கிறேன். Mercenary. Deadeye. Deadeye எடுத்துக்கிறேன் boss. Deadeye chosen. Okay. Pick a class. Deadeye. Deadeye. Deadeye chosen. Okay, கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். That'll work. ஓகே கேம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ போயிட்டு இருக்கோம். Player moment to move forward use W. Fine. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of Bunny a hop. story that's already begun. Bunny hop பண்ணி jump. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. ஓ இது இருக்கா? But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Guys இதுல வந்து அதாவது டிஃபரெண்ட் ரெண்டு ரோடு இருக்கு. ஆனா அந்த ரெண்டு ரோட்ல ஏதோ ஒரு ரோடு தான் போக முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ரோடு அதாவது லெஃப்ட் சைடு வந்து ஐம் டார்க் ரெட் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பவர். ரைட் சைடு வந்து கலர் மீ லைட் ப்ளூ ஃபார் ஃப்ரீடம் அண்ட் லாயலிட்டி. I'm dark red as a strength and power போறதா இல்ல கலர் மீ லைட் ப்ளூ ஃபார் ஃப்ரீடம் அண்ட் dark strength and power போறோம். Allow me to introduce myself. I'm the dark side of you, your inner voice to be precise, an echo of the balance and consequence of your actions as you move forward. I'm not so dark as well. So glad you realize who you really are. Let's keep to the bright and better path moving on. Okay. You can't contradict yourself like that. You made the right choice to begin with. Why would you change your mind? Because you can't deny what's deep within your heart. Sometimes a thought is Guys, one just a on the thought. darkness, In one the on the end, freedom and it's the loyalty. way you act that counts. But remember, this is just the beginning of the end. Eventually, it'll be my way or the highway. Okay. Right is always right. ஆமா கைஸ் நான் ரைட் சைடே போயிட்டேன். ரைட் சைடு ரோடே போயிட்டேன். அதான் நல்லா இருக்கும். Stories of death and the bodies left behind, a reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. ஓ செம்மையா இருக்கு கைஸ். இந்த என்விரான்மெண்ட் சூப்பரா இருக்கு.
The graphics are. Do you remember the beast that shattered your family, or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Yes, Meanwhile, Biomutant nalla the games predator only grew stronger. Alt dodge, bad. Alt plus Viper bad. Oh, come here, yeah. Whoa, where level? Good. Better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. Oh, okay. Super guys. Biomutant. Okay. Oh, loading. Okay. Yes, load item. So 2 minutes wait பண்ணி லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல எனக்கு. பார்க்கலாம். This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. New objective, bunker 101. Okay. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began and the tree of life started to die. Move towards enemy. Move towards an enemy to target them with melee attacks. Aim the camera towards the enemy to target it with melee attacks. Oh. Reload R. Okay. Chop it up. Explore bunker. Keep going. Guys, electric module on the weapon add-on. Oh. To attach the missile of the side. Okay, fine. You found a medkit supply. Bags like this contains items that can help you daily. Your health doesn't automatically regenerate in combat. You have to use the Guys, health pack கிடைச்சிருக்கு.
Okay, போலாம். இந்த பக்கம் போறதுக்கு இடம் இல்லை. Climb the chain போட்டுருக்கு. Okay. Get a grip. போலாம். chain மேல போலாம். Remember to parry enemy attacks where the enemy attacks, and you see lightning goes flashing over the heads. The oil sludges everywhere. To most, it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. அந்த தண்ணியில விழக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் guys. அதனால அப்படியே ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஆமா நம்ம அந்த தண்ணியில அதுதான் பண்ண தப்பு. ஆனால் செம்மையாக இருக்குது கேம்ஸ். கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வேற லெவல். வேறு சொல்லணும். The oil sludges everywhere. To most, it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. That's going to leave a mark. Foreign enemies can often be looted for healing items. Find a highlighted foreign enemy and then proceed. Guys, health regen, super. Health on the regen energy. At least you got something for your trouble. Tickling toffee, health regen. Take all. Guys, இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து dandy candy health regen. Guys, இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து 4 health gen, health catcher. Super. Finished him off. Kaboo! Nice. Energy packs, man. Energy regen now. Super guys. Hello. Dandy candy again. Health regen. எடுத்துக்கலாம். போறோமா? என்ன இருக்கு கேம்? கேம் வேற லெவல் guys. சூப்பர். Mechanics வேற லெவல். Shooting அது. ஐயோ ஏதோ ஒன்று வருது. Summons can பிரேக் பண்றோம் போலாம் போலாம் பிரேக் பண்றோம் guys போலாம் போடு அப்படியே போடு அவ்வளோதான் guys. level 2 guys, level 2 போயிட்டோம். Defeating enemies and completing quest will give you XP. Leveling up allows you to raise one of your attributes by 10. You will also get 1 point that will use to unlock skills. Okay.
Character level. In the level up, you can increase the attribute of choice by 10. Strength ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವ. Wow. Perks. Well, once you have more upgrade points, remember to spend them on perks, special attacks. Okay. It's a map, guys. It's a map. This section you can change equipment and weapons. The circle icons represent the part of horizontal. Okay, now go on. What I'm showing you. Dainty health region. Energy pack, wow. Important guys, super. Look, an emergency box from the once was. The clava. Side. The clava. That's old world clava. Rarity common. Pump room. Examine the door. Guys, pump room appo examine pannalam. Okay, let's go. Hold on. Exit the room. Okay. Oh. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Super. Whoa. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Okay, we had to take all of it. Come on. Rabbit sleep, double jump. Jump. Okay, double jump வந்து ரெண்டு வாட்டி ஸ்பேஸ் பார் அமுக்கணும். அதான் double jump. The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of... Special attacks. any living being when absorbed, including you. Okay, hold. Hey! That's it. Biomutant stone what? Special powers, you can use your bio loss to unlock special powers. Inventory.
Okay, fine. Become map. Fine, guys. Now that's respectable. Okay, fine. From the chain, bunker 101. Get out of the bunker. The bunker விட்டு நம்ம வெளில போலாம். Yes, whatever. Yeah. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Puzzles, you found a puzzle. These are scattered around the world. Some open new paths while others feature different works. Just a few moves left. Make them count. Oh shit. Whatever. Start the race like that, okay. Guys, I'm rare item, I'm start பண்ணணும். How to do it. Yes, yes, complete. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake.
They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Oh, okay, ladies. The sound of spark metal going pew-pew is never a good thing. It's coming from behind that door. The door A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Just a few moves left. Make them count. There you go. Super. You've done it. Airstrike. Perfectly counting an enemy attack will stun them. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Almost there. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. That one. Just what you were looking for. Cultivation. Synergy pack small. Nice. Okay, Moriarty bunker. A new friend at main quest. Talk to out of date. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. Okay. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. Scar? It's a scar you're covering under that eye patch, isn't it? But he would have recognized you anyways. You look exactly like your Muma. There's no doubt you're the child, and that what Looper Lupin did to your village, your Muma and Popsy,
was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. After the old village was destroyed and you disappeared, a struggle between the families erupted, and over time, the disciples turned against each other. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Okay. Dialogue settings. By default, dialogues are set to advance from NPC line to the next automatically. Okay guys, okay. Way back in the long ago, a new friend talked to this before. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. You make this one, okay? There is a glitter grass. So go on. Ruffle the glitter grass. Guys, it's the glitter grass in You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The Nono's ki energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. What Pensai? The small tree you saw up there where you met will eventually grow into a tree of life and start giving back to nature. It'll be the heart of the land. Okay. You need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy.
Movement vessel. No. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. He's grateful for all the help he can get. There's lots of nono out there that need to be guided to the roots of the pensai tree. Guys, where can I find it? They're hiding in the glitter grass that mostly grows deep inside damp caves, where they draw mineral from the natural rock. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. New main quest. Less skeleted pensai. This in the poetry kind, no, 50 meters. Okay, then the tree interact. Whoa. Now that you've seen the nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. Okay guys, I think in the flashback munition and